Hello boys, girls and my dear friends. My name is Sambit and welcome back to my YouTube channel Sambit Mukherjee 360 Degrees. All my videos are very interesting and informative. Hence, I recommend you to subscribe my channel. Like all my videos and comment as much as possible as I really get motivated to produce more and more valuable videos. Click the notification bell so that you don't miss any of my future videos. We started from Pune for Shimla and Manali tour. In the previous episode, we first explored one of the many Kufri's adventure sports activities spot and then moved to another adventure sport activity spot in Kufri, which I think was the best and biggest adventure activity spot of Kufri. I have provided the previous episode's link at the end of today's video and in the description box below. Check it in case you have missed watching it. Today's video will be the 38th episode of this series. In today's episode, we'll go for horse riding to reach the adventure sports activity spot. Watch today's episode till the very end to get the most out of it. Like and share it with all your friends and family members, whomever you think would require this particular information. So without wasting any more time, let's begin today's episode. We concluded the previous episode here. This is the parking lot of the adventure sports activity, which I think is the biggest and most happening center in Kufri. Here I am getting out of the parking lot and approaching towards the horse riding center. I had taken a package of 1000 rupees where there would be total 6 activities plus 500 rupees for the up and down horse riding. That's the parking area, and now let's approach towards the horses where they are standing. Not only in the parking area, even outside we can see many cars and vehicles parked. So you can imagine the number of people are much more than what we saw at the parking lot. As you can see, there are no road infrastructure here. There is only mud road and I am walking through it right now. There are few shops where you can get snacks also. You can see 2 cars waiting on the left hand side and 2 persons standing there. Behind that car is only the lane from where we have to get down to get to the horse riding center. It was very bright and sunny day and I was feeling a little bit warm, so I didn't carry any jacket. But later I repented because by the time I returned, it was almost evening and the temperature were getting lower and I was feeling very chilly. I also carried a bottle of water to be on the safer side in case I needed to get hydrated. This is the lane which I was talking about. This leads us to the horse riding center. Just check out, this is very narrow and steep and slippery.
so you need to be a little bit careful here. And this is the back view. You can see from where I got down to enter this particular lane. There were already numerous people waiting for their chance to get on the horse, and the horse were yet to come, so I had to wait here. You see that person sitting on the right hand side? He was selling some winter gear clothes and accessories. I purchased 2 pairs of gloves which was waterproof, which was needed for the Solang Valley tour. Let's get an overall view of this particular point from where the horse riding would start. घोड़े में पकड़ के बैठना पड़ेगा ना, यहाँ से आगे धूप नहीं है अभी, हाथ ठंडा हो जाता है। I carried one cap to save my head from the scorching sun, and let's wear the mask because there are too many people gathered here. The horses have started to arrive, and we can see some of the tourists have already got up on the horse and are ready to go to the adventure spot. At last I got my horse also, and this particular horse's name was Chiku. He was particular to go always in the front and would not allow any of the horses to overtake it. Now let's enjoy the full horse ride till we reach the adventure spot. हाँ फोटो लिस्ट नहीं ले फोन में चल 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 तो हमारे ढीला થઈ જાય એવું છે चल 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 गुड चल 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 आलू किन्हें रखाएं? गुड चल 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 माटी गोया और मैं माटी बताया। गो, चल चिको। हार के मोड़े नहीं बेहाड़ी है ना पर गो आवाज़ो, गो आम। एक तो बुद्धि किनारे जाती है, चलेगा बड़ा। चल 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 आयरो आणि पाछळच जायचे ना आयरो आणि पाछळच जायचे हा एकदम ट्रेन आणि पाछळ चल 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 गो, ચાલે તો આગળ। એ લોકોનું પેલો જે મેન ઘોડો હોય ને આગળ એ લોકો એને જ ચલાવડાવે એટલે એની પાસે પેલા બીજા બધા ચાલે હા એ લોકો ત્યાં કરેલા છે चिको आम तो आम आम। आप पकड़ लिया। आता मी दुखतो तेव्हा पुढे दुखतो થઈ જાય गुड 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 રોડ પર ચલાવે તો રોડ પર જાતે માણસ નહીં ચડી જાય અલા કાં તું અવાજ છોડે એટલે તો આ લોકોની આ સ્ટીકર છે કે આ વસ્તુ બનાવવાની चल 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 चिको, बैठना।
चल 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 બિચારા ઘોડા પર કેટલે જુલમ કર્યા છે આપણે લોકો. આ બેટા તનો શાંતિ રે ઓલલ નહીં કરતી ખાલી એમ જ બેહી રે શાંતિથી વાંધો નહીં કઈ નહીં કરે ઓ મામા એના ને પહેલા કીધું તેને આગળ રાખજો गुड गुड चल 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 તો ક્યાંનો નહીં નીકળે એ લોકો આની આગળ નહીં નીકળે. એરા માં ચીકુ નીકળી ગયો આગળ જો ચાલ ચીકુ ચીકુ ચાલ ગમે તે કર. ઓ ચાલ 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 चल 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 तबे આયો તો હિન્દી વાંચણી હોય ને चल 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 આયો હિન્દી વાંચણી હોય ને ના લેબર પાછા જમ છે બોલ નહીં હા બેટા ચીકુ ચાલ આગે ચીકુ આગે ચાલ चल 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 गुड चल જો આયરો ચાલ ચીકુ નહીં ચાલે આની આગળ નહીં જાય એ લોકો પર. તો એનો મેન કોડ હા એનો મેઇન ઘોડા પેલો આવ્યો. જોઈ જાય ને તેની પાછળ પાછળ બધા જ હોય પેલો એમ ગોઠે તે બી આ બી એમ ગોઠે પેલો એમ જોયે તે બી એમ જોયે ડાયરેક્ટ ભાઈ બોલાવે રિષભ પેલી બોલાવે. હા चल 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 ટાંટીઓ ચૂંદી કાઢે હે એકબીજા તો અથડાઈને ટાંટીઓ ચૂંદી કાઢે. ચાલ ચીકુ ચીકુ આગળ આપો ચાલ આગળ રસ્તો બનાય કે चल 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 હે ચાલ ચાલ ચીકી ચાલ ચીકી ચાલ ચીકી ચાલ ચાલ ચીકી તમે મારો ઘોડો નોડા દે આમાં ઘોડા નોડો તા દેખો પાછળ ચાલે એટલા ચીકી ચાલ તો આગળ ઓ ભાઈ ઓ આગળ જશે પછી પાછું અહીંયાથી નટકી જાય એના મોડા પાસે જાય ને બી અટકી જાય. ચીકી આગળ આગળ चल 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 शाबाश હા મો ફ્રેન્ડ પકડે કઈ ગો બધાના બગડવાના જ છે તું ગમે તે કરી. ચાલ હા ચાલ માતા વાહ ચાલ ઘોડો अरे टक्कर मत मार हाँ कंपटीशन ये छोड़ेगा नहीं इसको वो जाएगा आगे शाबाश चल 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 शाबाश इधर 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 હવે इधर તમે આ લોકો ઓછા ત્યાં ટાંટિયા છુંડા થવાના છે આજે. ચાલ 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 સારું ચાલે ને ચાલ ચાલ નીકળે તું हाँ शाबाश चल 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 क्या हुआ भाई प्यास लग गया क्या बाकी तो दोस्त मालिक पर है ना सर जो इसका घोड़ा है ओए ओए कौन है अरे आई गया हम लोग હમણાં ટ્રેન કોના છે અમે બધા છૂટા છે મેં રિષભ રીતેશ અમે બધા છૂટા છે ના આ બધા ટ્રેન કોના છે અમારા એટલે વાઈટ એ લોકો અલગ રાખે बांधेला है ના છૂટા જ કશું નહીં અમે જાતે ચાલીએ नीचे ले जाइए આગળ નીકાળ દે આને આગળ નીકાળ દે इतना जवान तो गलत है
चलो अवाज नहीं कर अवाज नहीं गुड हमें हमारा मालिक છે सेंड कर दे करोगे क्या मेरे को क्या वीडियो ये हाँ करूँगा ना मैं अगर चला एवी जग्याच कहाँ थी गंबूट जी है ना हारू ये मेरा चिको है और हम घुड़सवारी कर रहे हैं घुड़सवारी कर रहे हैं बिजली फिलहाल को वीडियो उतारे पाछળ चल भाई की जा रहे हैं 2 किलोमीटर होगा राजी पापे जाओ ना दौड़ आप दौड़ आगे को झुकना आगे को दौड़ आगे को झुकना सामने चल अरे आगे ने આગળ સાઈડ નમીને બેહો જરાક चल चिको साइड चल આગળ સાઈડ નમીને બેહો ચાલ યે चल चिको हाँ हाँ छोड़ रखा चल 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 दिया चश्मा अब ये चश्मा ले मेरा है ले चल चिको चलवानो આપણે આગળ દોડ 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 चिको दौड़ चिको दौड़ आगे झुको आगे चल 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 हाँ तो अपने हिसाब से चलेगा चेतक नाम इसका चेतक चल चिको अरे चिकू नाम है उसका चल 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 चिको दो गन दौड़ाओ पग मैं दौड़ाओ तू जाइस तू आगे देख रुक जा वो एकदम कॉर्नर जा रहा है वो पूरा कॉर्नर जा रहा है चल चिको जावाना क्या हो गया खाली जावाना ऊपर से उच्चाटा हाँ दौड़ दौड़ चल तो साइड में भीड़ होगी फटाफट नहीं ना सही देती है फटाफट भीख लगेगा मेरा घोड़ा एक ऊपर ही छोड़ दिया हां काम मिलेगा देख लो कोई आने को बॉडी पीछे पैर आगे बॉडी पीछे हां तो पंगे ले पहला रहा पता नहीं क्या पड़ लिया ने हां पता नहीं भरावा साइकिल केड़ा चलाने हैं सीधा बेटा सीधा 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 आप सीधा हो जा
अरे सर सीधा हो जाओ यार वो एंगल वापस भाई इधर आएगा यार ज्यादा आपा कितनी पे निकल चल ओ दाढ़ी है बाहर भी ले ले तो फोटो पाल ले चल ऊपर चलो नहीं आ जाओ आ गया ये कई रास्ते गलत रहता भी है आप सबका रहता है यहाँ तो कितने में मिलते हैं 100 रुपीज देना एक आदमी सर 100 रुपीज देना नहीं होता ना ये अलग से होता है ग्राम पंचायत है मैं अकेले ग्राम पंचायत है 10 रुपए ये तो एक ही है एंट्री होता ही होता है भाई 20 रुपए दे दो पहले इतना टाइम नहीं है आप जल्दी करो बात करते रहना 10 रुपए देना आपको 10 रुपए देना 100 देना भैया हां पहले उठा तो छोड़ दे आराम से अभी किधर जा रहा है रुक 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 यही जाना है क्या जाओ चाहिए आओ अरे कर टाइट इसकी रस्सी अरे टाइट इधर खींचो घोड़े को टक्कर लग जाएगा इधर खींचो रुक जाला तुम तेने पकड़े हुए घोड़े तुम भी नहीं रुकते यार ये पकड़े रखो तो चले नहीं जाता बीच में तो यहाँ पे आजा रास्ता छुप कर दो खाली जरा थोड़ा रुक 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 ओके चल 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 गुड 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 बॉय बस इतना तो ठीक है हाँ रुक जा अभी Thanks for watching today's episode till the very end. I hope that you enjoyed watching today's video. Hit the like button and subscribe my channel. Ensure you click the notification bell so that you keep getting notified immediately when I upload my latest video. In the next episode, we'll be getting down from this horse and explore this locality, and then we'll approach to the actual adventure activities spot. I am available on Instagram too. Follow me there. I'll catch you back in my next video. Till then, take care of yourself and your loved ones. Goodbye. Peace.